세계 사람들에게 지금 현재 사업의 현황을 소개할 수 있는 자리가 돼서 좋은 기회가 됐다고 생각하고 국내의 기업체들이 세계적인 기업으로 성장해 있다는 것을 볼 수 있는 좋은 기회였다 그렇게 생각하고 있습니다. 원자력이 국경 없는 보편적 전력원으로 더욱 확고히 자리 잡을 것이라 전망합니다. 폐기 원전의 우수성을 전 세계에 과시하는 홍보의 기회로 적극 활용하고자 합니다. 힘차게 해외 시장도 개척해 나가야 되겠습니다. We have some good B2B meetings, find some new potential partners. I think we can get a lot of information about the nuclear technology, especially about the SMR. In this summit that the most important things, the most important aims is safety of nuclear power industry, and I saw that this thing is absolutely the best one in Korea. So we're really excited to be here at NES 2024. We're interested to come to develop our relationships with Korea, and I think we all believe if we work together, we're going to be stronger in terms of meeting goals for energy security and decarbonization.